హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఓల్డ్ కార్డ్బోర్డ్ షీట్స్ యూజ్ చేసి అండ్ అలాగే ఒక వేస్ట్ పెన్ యూజ్ చేసి మనం ఒక బోహో వాల్ హ్యాంగింగ్ చేసుకున్నాము. దానికి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ వచ్చేసి మాస్కింగ్ టేప్, కొన్ని పెయింట్ బ్రషెస్, ఫెవికాల్, పెన్సిల్, ఊల్ లేదంటే డిఐవై థ్రెడ్ కావాలి, సిజర్స్ కావాలి అండ్ బెల్స్ కూడా కావాలి. హ్యాంగింగ్ బెల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా కావాలి మనకి. సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ కార్డ్బోర్డ్ షీట్ తీసుకొని దీనిలో నేను 2 ఫుల్ సర్కిల్స్ అలాగే ఒక హాఫ్ సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను. మీరు కంపాస్తో అయినా డ్రా చేసుకోండి, లేదంటే ఏదైనా రౌండ్ ఆబ్జెక్ట్తో అయినా సరే డ్రా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇలాగ నేను మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సర్కిల్స్ అనేవి కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకటి ఫుల్ సర్కిల్ ఉంచేసాను, సెకండ్ సర్కిల్ని హాఫ్గా కట్ చేస్తున్నాను అనమాట. అలాగే థర్డ్ సెమీ సర్కిల్ని కూడా కట్ చేసుకున్నాను. అండ్ మనకు అలాగే వుడెన్ బీడ్స్ కూడా కావాలి కొన్ని మధ్యలో హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి. మీరు పేపర్ బీడ్స్ కానీ, వుడెన్ బీడ్స్ కానీ, లేదంటే ప్లాస్టిక్ ఏ బీడ్స్ అయినా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అవి కూడా కావాలి. సో పీసెస్ ఇలా కట్ చేసేసుకున్నా కదా, ఇప్పుడు వీటి మీద నేను వైట్ అక్రిలిక్ పెయింట్తో 2 కోట్స్ వేసేసుకుంటున్నాను పెయింటింగ్. సో ఇలా 2 కోటింగ్స్ ఆఫ్ వైట్ పెయింట్ వేసేసుకున్న తర్వాత నేను కొన్ని కలర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆరెంజ్, స్కై బ్లూ, గ్రీన్, ఇంకా అలాగే ఫ్లెష్ టింట్, ఎల్లో, ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మీరు ఏ కలర్స్ అయినా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బోహో ఆర్ట్ అనేది చాలా ఈజీ అన్నమాట. ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి ఇందులో, ఓన్లీ బ్లాక్స్ లాగా తీసుకోవచ్చు. మన ఇష్టమైన సింబల్స్లో మనం పెయింట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఈ పీసెస్ మీద నేను ఫస్ట్ చూస్ చేసుకున్న కలర్స్తో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ అనేవి ఇస్తున్నాను ర్యాండమ్గా. ఇవి డ్రై అయిపోయేలోపు మనం ఈ ఓల్డ్ పెన్ ఏదైతే ఉందో అది రెడీ చేసుకుందాము. లోపల రీఫిల్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇవన్నీ తీసేసినాక మనకి ఒక స్టిక్ లాగా యూస్ అవుతుంది అనమాట ఈ పెన్ అనేది. ఇలాగా ఏవైనా లెటరింగ్స్ అవి ఉంటే నేను ఒక బ్లాక్ మార్కర్ తీసుకొని ఆ లెటరింగ్స్ మీద డ్రా చేసేసాను. మీకు కావాలంటే ఫుల్ పెన్కి మీరు బ్లాక్ పెయింట్ కూడా వేసుకోవచ్చు, అక్రిలిక్ పెయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెల్స్, ఊల్ అండ్ వుడెన్ బీడ్స్ యూజ్ చేసి మనం హ్యాంగింగ్స్ అనేవి రెడీ చేసుకుందాము.
ఇలాగా 4 బెల్స్ రెడీ చేసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డ్రై అయిపోయిన షీట్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం ఏమైతే సర్కిల్స్ కట్ చేసుకున్నామో దాని మీద బ్లాక్ పెన్తో ఫస్ట్ నేను స్కెచ్ తీసుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత బ్లాక్ యాక్రిలిక్ పెయింట్తో దీన్ని ఫిల్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో మీరు ఏదైనా ప్యాటర్న్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు, లైక్ లీవ్స్, ఫ్లవర్స్, మండలాస్ ఏవైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు ప్యాటర్న్స్ అనేవి. నేను వచ్చేసి లీవ్స్ అండ్ మండలాస్ అండ్ ఫ్లవర్స్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయే లోపల మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్ చేయండి నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం. సో ఇలాగా నేను డిజైన్ మొత్తం వేసుకున్నాను. అలాగే మధ్యలో గోల్డెన్ పెన్తో కూడా నేను హైలైట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇలాగా పెయింటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ టైప్లో అరేంజ్ చేసుకోండి. మనం కట్ చేసుకున్న సర్కిల్స్ని హ్యాంగింగ్ కిందకి నేను ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను, మీరు ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు ఇదే డ్రాయింగ్ కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఊల్ అనేది నేను ఈ హ్యాంగింగ్కి బ్యాక్ సైడ్ అతికించడానికి లెన్స్ చూసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే మాస్కింగ్ టేప్ యూజ్ చేసి ఇవి బ్యాక్ సైడ్ ఫ్లిప్ చేసి వీటికి స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఒక్కొక్క కార్డ్కి మధ్యలో బీడ్స్ కూడా ఎక్కిస్తున్నాను అన్నమాట. అండ్ ఇవన్నీ జాయిన్ చేస్తే మన కలర్ఫుల్ బోహో వాల్ హ్యాంగింగ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇది వెల్కమ్ సైన్ కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మనం గార్డెన్ డెకర్గా లేదంటే హోమ్ డెకర్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.